Follow the arrow and it will lead you to the only exits applicable to you. If you use any other exit in the building, it will trigger off the alarms. It's a very loud alarm and it can be a little bit embarrassing. It has happened to me once. The restrooms are free. It is unisex. Welcome to Sweden. And it's located just around this corner here. Can you see where the restroom sign is? Yeah. Just around that corner. Now on the 10th of August, 1628, the great Vasa warship that you see in front of you set sail on its maiden voyage. It was headbound for Poland, where it would lead the Royal Swedish Navy into battle and hopefully into victory. She was the pride and glory of the Royal Swedish Navy, probably one of the most beautifully crafted warships, the most beautifully and heavily decorated and heavily cannoned warships for her period. She set sail from Stockholm in her harbor straight out towards the Baltic Sea, but after sailing some 1,300 meters, which is slightly more than a nautical mile, something happened. She sank. She sank all the way to the bottom, 32 meters deep, and she was almost lost and forgotten for 333 years, where the seabed was a graveyard and cemetery. She was pinpointed in 1956 and raised in 1961. And until today, ladies and gentlemen, she's known to be called the world's largest jigsaw puzzle, with more than 18,000 pieces restored to bit by bit, piece by piece over the decades. So when we walk around the ship, you'll be able to notice a lot of dark and dim, dingy wood. Can you see the dark wood? That is our original wood. But if you compare it to the bowsprit mast here, can you see it's a lighter shade? That is a fake, that is a duplicate, that is a replica that has been deliberately made to make the ship look more complete. Now the Vasa ship took about 2 to 2.5 years to be built. Half the workforce was from Sweden, the other half was from Finland. And the ship's architect was a Dutchman by the name of Henrik Kubertsen, but I'm not blaming the Dutch. Don't get me wrong. But in those days, ships of this caliber, a galleon of this size, a royal ship, it was either one, the King of Poland was Protestant, and the King of Sweden was Catholic, religious differences. Secondly, the King of Poland was also, coincidentally, the Swedish king's cousin. So we have family rivalry as well. Like all families, we have some problems sometimes. Yeah, what to do. And the third reason, ladies and gentlemen, the King of Poland was also the former King of Sweden. He was deposed and sacked in 1599, and he still claimed to be the rightful ruler of Sweden, and he wanted to reacclaim himself onto the throne, and this was not met with good faith on the part of the current king himself, King Gustav II Adolf of Sweden. He was very adamant, he was very stubborn, and he wanted to prove his point to his dear beloved Catholic cousin in Poland, who the real rightful ruler of Sweden is. At the age of 17 years of age, and he spent 2/3 of his reign at war with several different countries. Not very liked, I can assure you. He was known as the Lion of the North, a very fierce ruler. If you look at the prow, can you see a lion carved there, poised to attack? That will symbolize his large, big ego. Also on the side of the beakhead, several wooden Roman emperors carved out. He probably put himself on a very high pedestal. He thought of himself as the first Caesar Augustus of Scandinavia. But was that to be happening? I'm not too sure. Let us find out more. Follow me this way, ladies and gentlemen, as we take a walk around the ship. Follow me this way. ഈ കപ്പൽ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഹാർബറിൽ നിന്നും അടുത്ത രാജ്യമായ ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹെൽസിങ്കിലേക്ക് പോകണം. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വീഡനിലുള്ള അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ്. പക്ഷേ സ്വീഡനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ വിവരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ തന്നില്ല. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ കപ്പൽ കാണുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു വിവരണം കൂടി ഞാൻ തരാം. യൂറോപ്പിലെ 4ാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ. 14 ചെറു ദ്വീപുകളുടെ സംയുക്തമായ സ്റ്റോക്ക്ഹോമാണ് സ്വീഡൻ്റെ തലസ്ഥാനം. ബാൾട്ടിക് സമുദ്ര തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക്ഹോം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ തലസ്ഥാനം എന്ന പേര് കേട്ടതാണ്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവവും ശാന്തതയും സ്വച്ഛതമായ ജീവിതശൈലിയുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ഉള്ള രാജ്യമാണെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറവാണത്രേ.
സ്വീഡൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയും സമാധാനം കെട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വിരോധാഭാസം പോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് സ്വീഡൻ. ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാനം കൂടി പോലും. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറക്കം കെടുത്തിയ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, ബോഫേഴ്സ്. സ്വീഡൻ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പേരാണ് ബോഫേഴ്സ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമായ നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സ്വീഡന്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലാണ്. Powerful ship, was this the most feared ship for its time? In most cases, highly debatable. But since I'm outnumbered 30-1, I will not go into that area of discussion. But what, in theory, made her the most feared ship for a period will be what you see in front of you. Double gun ports. 64 cannons in total. With one combined shot from one side only, 300 kilograms of gunpowder. Definitely a very powerful fighting machine. What also psychologically gave her the advantage in warfare would be what you can see that is carved on the gun port flaps. Can you see a lion's face? No. It would have been painted with red and gilded with gold. Definitely meant to be staring out and gleaming and glaring at the enemy to actually impose fear on the enemy itself, psychologically. Also, what technically gave her the edge would be, can you see the balcony-like structure protruding from your top left? This is known as the quarters gallery, whereby they could place men with muskets and guns to act as snipers to take out key personnel from the opposition ship, the enemy ship itself. And the main goal was not to shoot to kill. It was to shoot to injure. Because if somebody shot one person, he was injured, two others will have to man to him, and literally there are 3 men down. 120,000 tons of ballast. It was insufficient to the center of gravity, to the width of the hull, and the height of the stern. It was a miscalculation that went bad, and it only took Mother Nature and 2 gusts of wind to actually prove it. Okay? They laugh as well. But this is the human error that took place. But these things happen. Look at that Titanic that we had in 1912 that sank. Even until today, we can't actually raise it. We know where it is, but no insurance companies want to get involved in that mega project. I've come to the end because I'm breathless. Thank you. Thank you very much. ഞങ്ങൾ മ്യൂസിയം കണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറമുഖത്തേക്ക് പോകണം. സ്വീഡനിൽ മതവിശ്വാസവും പള്ളികളും ആരാധനാലയങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത. പിന്നെ പൊതുജനങ്ങൾ അവർ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും, അവർക്ക് സന്ദർഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ലക്കായിട്ട് കണക്കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണത്. ഞങ്ങൾ വഴിമധ്യേ കണ്ട ഒരു നല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ സീൻ ഒന്ന് പകർത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് നേരിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു, ഒരു ഫാർമസി കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടുകാരനോട് വിവരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഫാർമസിയിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് വഴി കാണിച്ച് ചെന്ന് സ്ഥാപനം കാണിച്ചതിന് ശേഷം ആർ യു ഹാപ്പി നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാറ്റ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഹാർബറിലെത്തി. ഇനി ഷിപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിൻലാൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ഹെൽസിംഗിലേക്ക് പോകണം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള ഷിപ്പ്. ഈ യാത്രാ കപ്പലിൻ്റെയും ഫിൻലാൻഡിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം. എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കനും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും സമയത്ത് ഇത് ഷിപ്പിലെ എൻ്റെ ബോർഡിംഗ് പാസ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ.